This blessing upon all of you and all of us. Kwa nyinyi wote ambao hamwezi kututazama kupitia YouTube, lakini unaweza ukiingia YouTube unaandika tu Zion Impact Media TZ, utapatiwa nafasi. La hapo ulipo, kama hauna nafasi ya kutuangalia kupitia YouTube, inua tu mikono yako na uweze kuimba pamoja na sisi. Bwana awabariki, Bwana awabariki, Bwana awabariki milele. Bwana awabariki, Bwana awabariki, Bwana awabariki milele. So I have a question for Laura. Laura is the one who takes our reports from Sister Claudine and transfer the report to the office in the US and even to the partners. Now, Laura is also one of the partners who sponsored a team together with the family. Yes. Yeah. They are part of the office, but they are also we don't like in Zoe Empowers to say donors. They are partners, and they came to see the reality of what is on the ground. So, Laura, a question to you: as you read our reports, as you read the documentation, now you come, you see. Do you see that there is? What do you see, how you see the reality, and from the books and from the reports are relevant, or what can you tell us? Sometimes, people can write things and when you come to the field, there's nothing. It's different from the report. So what do you say and what do you... So Apostle amemtambulisha Laura na kusema yeye ni moja kati ya partners ambao wanahusika kuchukua taarifa vile vitu ambavyo vinafanyika huku Tanzania na kuweza kupeleka kwa partners wengine, na swali ambalo umemuuliza ni nini ambacho amekigundua baada ya kufika kuona uhalisia ulioko na ripoti ambazo zimekuwa zikitumwa. Thank you. When I see the reports or read the reports, there are many facts and details about what the youth are doing, but it doesn't give the full spirit. You have to be here in person to really feel what these young people have achieved, what they're capable of achieving, and it makes visiting them a full picture. Laura anaelezea na kusema kwamba anaposoma zile ripoti kuna picha fulani haipati vizuri hadi uweze kutembelea uhalisia na kuona jinsi gani ambavyo hawa watoto kweli wanafanya kwa uhakika vile vitu ambavyo vimeandikwa kwenye ripoti. When I visit the children in Tanzania, in the other countries where we also have children that we're standing behind and lifting up as they fulfill their destiny, when you greet them, you see the pride that these young people have in what they have achieved. Ukitembelea watoto wa Tanzania na sehemu zingine ambazo ziko, unaweza kukikutana na hao watoto, unapata kuona jinsi gani wanajivunia mafanikio ambao wameyapata. You also can feel their spirit growing and reaching out to others in the community. And you can't get that in a written report. You have to be in person. Yes. Na unaona ni jinsi gani ambavyo kujivunia kwao na mafanikio yao wanayahamisha kwa watoto wengine, na hicho kitendo, huo upendo ambao upo hauwezi ukauona katika ripoti ambayo imeandikwa. So, Laura, you mean that what you saw is more than the report itself? Oh, so much more. So much more. Amen. Apostle amemuuliza kwamba kwa hiyo alichokiona alivyofika kwa macho yake ni tofauti, na sio tofauti, yani ni zaidi ya kile kilichoandikwa. Anasema ndio, kwa sababu amepata nafasi ya kupata hisia
kitu ambacho ukipati katika maandiko. Amen. Yes. Wow. Yes. So maybe I would ask the youngest of the team, after seeing those young people like you, what is the message you are giving to the youth from Zoe Empowers in Tanzania? What's the message you are giving them, or what you learned from them, because you are almost same age with those young people? Kwa hiyo Apostle anamuuliza kuna binti mrembo hapa ni mdogo kuliko timu nzima waliofika, kwamba yeye anataka kutoa ujumbe gani kwa kila alichojifunza, kwa sababu watoto wengi wa Zoe wanakaribiana na umri wake. You're welcome. Thank you. Yeah, so I'm 19, and I just want to say this is an amazing opportunity. I'm so blessed to have it. Ana miaka 19 na anasema kwamba amebarikiwa sana kuweza kuwa moja kati ya sehemu hii. And there is so much to learn from these kids. Like everybody can learn so much from them, but specifically people my age don't really, I feel like, get the chance to see it as much, because we don't necessarily feel like we have that much to give, especially in the place we are right now, like money-wise, like trying to get our lives in check. Ya, anasema kwamba kuna vitu vingi vya kujifunza kwa watoto, lakini hususani watu wa umri huo miaka 19, kwa sababu unaweza ukaona kwamba una cha kutoa ukiangalia upande wa pesa labda na vitu vinavyofanana na hivyo. But I'm lucky enough to have a family that's always been so involved in helping others that I'm able to give back by being present. Ya, anamshukuru Mungu kwa sababu yeye amekuwa na familia ambayo imekuwa hapo kwa ajili yake, lakini anamshukuru Mungu kwa sababu amepata nafasi ya kuweza kurudisha ama kurudisha kwa sababu ya kuwepo, yani huo uwepo wake tu. And coming into this trip, I felt like that might not be enough, but being able to see these kids and see them see me is just a life-changing experience, especially since I feel like it shouldn't be enough. Yeah, anasema kwamba yeye kuwepo katika safari aliona tu kwamba labda inawezekana isitoshe sana, lakini kufika na kuona watoto na watoto kumuona imekuwa kama. And I feel like it probably is refreshing for them as well to not see a bunch of na anasema pia of course imekuwa ni jambo zuri kwa watoto ambao wametembelewa, at least wameona mtu ambaye wanalingana umri kuliko kuona with respect watu wazima peke yake. But I really am so thankful to Zoe for being able to change my perspective on what activism and helping really is. Yeah, nashukuru sana Zoe kwa kuweza kubadilisha mtazamo wake na yeah. How did you enjoy the fashion show? I actually didn't get to see it, but the pictures looked amazing. Oh, you were not in okay. Okay, so anyone who wants to say something, pass a message, please. Anyone? Yeah. Okay. So this is my first trip to Africa and Tanzania, as well as my first encounter with Zoe Empowers. I had heard about it at church, but never really gotten a lot of information. And I've just been so impressed at how successful the program is. We have a lot of programs in the United States, and it's very, very challenging. And I really admire these kids that have stepped in to accept help and have had the discipline to, listen to the lessons and the teachings and how to run their businesses and about their spiritual lives and just so many aspects. And at their age and the humility they've accepted it with and the pride, I'm just very impressed with them. And I think it's been a blessing for me as well as everybody in our group to have experienced this. Amen. Amen. God's work is truly, truly here. Amen. Kwa anasema yeye ni mara yake ya kwanza kufika Afrika, lakini hususan Tanzania, na anamshukuru Mungu kwa sababu ya hii program ya Zoe, kwa sababu wana program kama hizi Marekani, lakini zina changamoto nyingi, na kitu ambacho amejifunza
kwa hawa watoto wa hapa Tanzania, hususan hapa Arusha, ni kile kitendo cha hawa watoto kuweza kukubali msaada ambao wamepewa na kubadilisha, kufanya kuwa mafanikio kupitia mafunzo ambayo wanapewa, na kukubali kumkubali Yesu na hizo neema ambazo anazileta katika maisha yao. I know there is a lot that is bubbling in their hearts, so please don't go back with those blessings. Just come and say anything that cross your heart. Doctor is there, he can tell us, together with his wife. Would you like to say something, Phil? I don't want to talk too much. Well, my name is Phil Perdue, and my wife isn't. My wife is with me, but she's back at the hotel currently. She'll join us later. And we're from North Carolina as well. This is our very first meeting, just like Irene had said, our very first missions trip, and our very first trip, obviously, to Africa. Amazing experience. Never seen anything like it. Very emotional. Just overwhelming what the children have learned. And they've become truly empowered. And I would say, if you're listening and doing other things while you're listening to the radio station, and you think maybe I want to donate $1 or $2 to some kind of missions, this is the one. There are lots of charity programs and types of programs in the U.S. and I'm sure all over the world, all different names. But this is I'm not sure there are any other ones like this where you truly are, as the name implies, empowering the youth. It's probably the most efficient way to really get a bang for your dollar. So I would very much entice you to make a donation to the Zoe Ministry. Thank you. Amen. Anasema yeye anaitwa Philip, lakini amekuja pamoja na mke wake na atakuwa pamoja nao baadaye, lakini kikubwa ambacho amekielezea ni kwamba amefurahishwa na Zoe, na anasema kama wewe ni msikilizaji uko unasikiliza na ukiwa unafanya vitu vyako, unafikiria labda unaweza ukachangia, unatamani kuchangia kitu katika jamii, sehemu ambao unaweza ukachangia ni Zoe, kwa sababu hawa watoto wamekubali kuleta mabadiliko tofauti na vile ambavyo watu wengi wana perceive vitu, kama nimeelewa vizuri. Ndiyo. Yeah. Mnyoshe hata kwa kusimama wanaweza kusema. Yeah. Oh, okay. My name is John. Jina lake anaitwa John. And I only have one thing to say, which is that when I come here to Africa, I am reminded that we are all of us children of God, and we all of us have the same capability granted by God. Amen. Anaitwa John, anasema kila wakati anapokuja Afrika, kitu ambacho anapata nafasi ya kukumbuka ni kwamba sisi wote ni watoto wa Mungu, na wote tunaweza tukaleta mabadiliko kwa sababu ni watoto wa Mungu. Amen. Amen. Oh. My name is Erica, and I just want to say how much this is my 4th trip to see Zoe, but my first trip to Tanzania, and I am so excited to see the children. Every time we meet a group and see their growth and their joy, it is renewing for us, and we take that joy home with us, and we try to share that with others, but we also know that there are so many children still in need, and that this mission is, as Phil said, the best way to make an impact on that need, and it's just a blessing to be a part of it. Amen. Anaitwa Erica
na anasema ashasafiri mara 4 kwa ajili ya mradi huu wa Zoe, lakini ni mara yake ya kwanza kuja Tanzania, na kila wakati anapokutana na hao watoto kuna furaha ambayo anaipata kutokana na mabadiliko ambayo yanapatikana yanatokea kwa watoto hawa. Na akasema kama Philip alivyosema, hapa ndo sehemu sahihi ama nzuri ya kuweza kuchangia kile ambacho unabarikiwa nacho. Amen. 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 My name is Trish. This is my first time to Africa, and I've known about the Zoe program for at least 10 years. For me, when the children are walking up to us, the groups that we meet, and they're singing, and the joy, and their belief, and their energy, I'm pulled in. I feel their spirit. I feel the Spirit of God working in all of us. And I think clearly everyone else here has said that that's the special sauce. That's the special energy that somehow is moving this program throughout so many areas. Amen. 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 It's amazing. Amen. It's amazing. Amen. And there's no way I have words. And I think about when I go back to the United States, how do I find the words to tell people? How do I create the pictures? I'm speechless so many times. Amen. It's a wonderful program. Amen. Anasema anaitwa Trish na yeye pia ni mara yake ya kwanza kufika Afrika, na anasema kikubwa ambacho anakifurahia ni kile kitendo akienda kutembelea watoto, kuna nyimbo ambazo anakuwa ameziandaa kwa ajili ya kuwapokea. Kwa hiyo ile furaha anaokuta nayo hao watoto, hizo nyimbo anazoimba, yani yeye kwake ni experience ambayo ni nzuri sana kiasi kwamba inamfanya akose maneno ya kuweza kuelezea hata inapotokea anarudi Marekani. Yeah. Pastor Laura. Yes. Hi, my name is Laura, and I am grateful to be here. This is my first trip to Africa and to Tanzania. And what strikes me about this program is the way that the love and the resources and the efforts that are displayed and the joy in the participants multiplies. And they not only create businesses for themselves, but they invest in others. Yeah. They teach others around them. They help send their siblings to school. They help impact their communities. And so the gift just continues to give and to give and to give. Amen. 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 Anaitwa Pastor Laura na yeye pia ni mara yake ya kwanza kufika Afrika na hususan Tanzania, na anasema kikubwa ambacho yeye anakifurahia ni hawa watoto walioko kwenye mradi wa Zoe, kile wanachokipewa wanakiongeza. Yani hawabaki tu hapo hapo, wanakiongeza na kuhakikisha kwamba wanaleta mguso sio tu kwa ndugu lakini pia kwa jamii, kupeleka wadogo zao shule na kuhakikisha kwamba wanatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Yeah. And I just love the way that one good thing leads to another. Na ninafurahia ambapo kitu kimoja yani safari moja njema inaanzisha nyingine. Thank you. Yeah, Amen. thank you. Thank you so much. Basi ndugu msikilizaji, nataka nikwambie kwamba na wewe ambaye ni mtoto wa Zoe Empowers, nikwambie asante sana kwa sababu fursa ulikamata na ukaifanyia kazi vizuri, na jinsi ulivyofundishwa kwamba ukibarikiwa, ukitoa, na wewe ukitoa kwa wenzako kusaidia familia yako, na hao partners wanavyokuja wamefurahia kwamba fursa mlishifanyia kazi na maisha yenu yamebadilika. Amen. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa watoto wa Zoe Empowers. Tunasema asante kwa msikilizaji wewe ambao ulikuwa hujue kwamba kuna kitu kama Zoe Empowers hapa katika Arusha. Basi uweze kujua kwamba kazi hii inafanyika na watoto wa huko eneo mbalimbali, na watoto wa kila aina, watoto ambao ni kwenye miaka ya 15 hadi miaka 19, sana sana wale ambao ni yatima,
na wale ambao wako katika hali hatarishi. Kwa hiyo ni huduma ambayo inachochea vipawa ndani ya watoto na inawawezesha sasa kufikia kwenye malengo na kufikia kwenye dreams za maisha yao. Tunasema asante kwa partners wetu, tunasema asante kwa watoto wa Zoe, tunasema asante kwa wewe msikilizaji ambao umekuwa pamoja nasi katika masafa ya 101.1 Zion Impact Radio. Amen, amen. Apostle, pia tukushukuru, lakini pia na wageni wote tunawashukuru sana. May the Lord bless you. What you're doing is very good indeed for the kids. I know all of those kids whom you have touched their life. God will bless you. Amen. Yes. Basi msikilizaji, tumemaliza hivyo na ugeni uliokuwepo hapa ndani pamoja na Apostle. Kikubwa endelea kutufuatilia, lakini pia na wewe ukiguswa kutaka kutoa, tunakukaribisha kanisani, utakutana na viongozi na wao watakuelekeza utaratibu ulivyo. Kutoa ni kubarikiwa. Nimewasikiliza karibia wote hawatoi kwa sababu wanavyo sana, wanatoa kwa sababu wana moyo wa kutoa. Kwa hiyo msikilizaji, hili ni funzo pia ambalo tunalipata kwamba kutoa ni moyo, sio kwa sababu tunavyo, no. Ni kwa sababu tuna moyo wa kutoa na kuwapenda wengine. Basi Mungu akubariki, endelea kusikiliza 101.1 Zion Impact FM. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema. Kwaheri.